Bonjour et bienvenue à cette 10e cérémonie des EEP Awards. Les EEP Awards récompensent les meilleures innovations environnementales sur le plan européen. C'est un prix de journalistes, c'est un prix de presse professionnelle, comme nous allons vous l'expliquer, sur le plan européen. C'est un prix qui existe grâce à Pollutec, puisqu'il y a 10 ans et depuis 10 ans, Sylvie Fourne, qui est directrice de Pollutec, soutient ces EEP Awards. Je leur remercie vraiment, encore une fois, du fond du cœur, parce que c'est important de le faire. Et c'est important de réussir à avoir un réseau européen qui amène les informations du fond de chaque pays, et en particulier les innovations techniques et technologiques que vous avez aussi, bien sûr, sur le salon. Et c'est important aussi parce que c'est le 10e prix. Sylvie, peut-être un petit mot d'introduction pour cette 10e cérémonie. Oui, alors je viens de réaliser que ça fait déjà 10 ans, ce qui effectivement constitue une date. Je me souviens d'ailleurs de la genèse de ce trophée. Donc 10 ans, pour nous, c'est effectivement 10 ans aussi de soutien de l'innovation dans toutes ses composantes. L'innovation française, l'innovation des start-up en général, et avec ce prix, l'innovation européenne. Donc je me faisais ce commentaire hier que le cru 2012 en termes d'innovation sur Pollutec était excellent. Beaucoup de journalistes d'ailleurs et d'experts me l'ont dit, il y a beaucoup de choses intéressantes cette année sur Pollutec. Probablement que la fameuse transition écologique est plus qu'en voie, et que partout, dans toutes les sphères de l'activité économique, ça bouge, ça mute, ça évolue. Donc je pense que c'est encore plus important effectivement que cette quête systématique de l'évolution technologique soit faite à l'échelle européenne. Donc je suis évidemment très contente d'accueillir à nouveau les EEP Awards cette année sur Pollutec. Donc il y a trois gagnants qui sont tous les trois, je crois, présents sur Pollutec, puisque une des choses qui me semble intéressante, c'est que cette grande sélection à l'échelle des partenaires du réseau, qui est quand même assez sélectif, puisque souvent les pays effectuent une propre sélection avant de le mettre en compétition. Je pense que tu vas y revenir. C'est exactement ça, oui. Eh bien, qu'au moins les trois gagnants de cette longue compétition puissent être présents sur Pollutec. Donc j'engage évidemment aussi tout le monde à aller les rencontrer sur leur stand. Donc je suis très contente de vous accueillir à nouveau sur Pollutec, et je souhaite évidemment aussi longue vie encore à ce trophée des EEP Awards. Merci. Je rajouterai d'ailleurs qu'une des réponses à la crise économique, c'est le développement, l'innovation, la recherche et le développement. On ne le dira jamais assez. Et je pense qu'aussi ce qui sort aujourd'hui en innovation sur le plan européen, c'est aussi une réponse de toutes ces PME de l'environnement à une crise économique, pour aller plus loin, plus vite dans une transition écologique. Maintenant, je passe la parole au directeur de l'EFAEP, Bruno Weissapfel, qui va nous expliquer ce que c'est que l'EFAEP, et on va rentrer un peu maintenant dans le prix et le rôle de l'EFAEP dans ces EEP Awards. Bruno. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Bruno Weissapfel, un nom très européen, avec un prénom d'au-delà des Alpes. Donc EFAEP a participé avec les EEP et Pollutec depuis la naissance des EEP Awards, et a apporté son soutien technique à travers son réseau d'ingénieurs et experts dans l'environnement. EFAEP est une fédération européenne qui regroupe aujourd'hui 23 associations du même type que l'AFIT en France, l'AFIT, l'Association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement, qui regroupe donc une quinzaine de pays qui vont de la Grande-Bretagne à la Hongrie, en passant par la Suisse. Et puis,
elle participe à la sélection avec son œil technique pour aider les journalistes dans la sélection européenne. Cette année, nous avons eu la participation des associations italiennes et allemandes et françaises pour la sélection. Voilà ce que je voulais dire au niveau de notre apport à ces EEP Awards. Qui, encore une fois, depuis le début, puisque c'est un peu cette association entre des journalistes experts, on va en parler, et des ingénieurs experts sur les questions, et au niveau européen, un maillage associatif identique, que l'on a pu faire remonter ces innovations et rendre légitimes ces EEP Awards. Nous allons passer en anglais, puisque bien sûr nous sommes international. Et maintenant je vais demander à Urs Heitschi de Suisse qui représente l'EEP. Urs. Merci Charles-Henri. I will say about EEP in a few words in English. The EEP, the European Environmental Press Association, was founded some 20 years ago by some forward-looking editors of magazines who realized that environmental problems do not stop at national boundaries, and that solutions must be found across national states. This cooperation between the leading magazines provided that knowledge and solutions and experiences is spread across the continent. Today, EEP has 18 members across Europe, from Poland to Portugal, from Turkey to Finland. As a result of working across borders, each magazine is able to provide broader and deeper information about solutions in its local market. In today's tough economic environment, this is also a strong commercial advantage. Crossing borders also applies for different types of medias and marketing instruments. Our members successfully apply modern electronic medias, and on the EP level, we jointly published the newsletter Cleantech Europe and organized today's award for the best innovations in Europe. The EP Award is a very good example of a crossover cooperation as EP partners with ENEP and the Pollutec Environmental Fair. Especially the partnership with the fair is like a symbiosis. Our magazine spreads the news about Pollutec across the continent, and Pollutec provides us with a stage for our award. We hope that this partnership can continue for the next 10 years with the mutual benefits for both partners. In this sense, we from EEP invite all active in the environmental sector to join hands and work together. In unity, all of us will be stronger than as individual players. Thank you very much, Urs. Merci, Urs. Now, wait, voilà. You will see a short PowerPoint slides. I will continue in French, but you can have in English in the TV screen. Alors, l'EEP, très rapidement, l'EEP, ce sont 17 magazines, donc un par pays, des magazines leaders professionnels dans leur pays. Moi-même, je ne me suis pas présenté, mais je suis le directeur d'Environnement Magazine, Charles-Henri Dubail, et qui représente l'EEP, nous sommes un des fondateurs, qui représente l'EEP pour la France. On touche entre 450 000 et 500 000 professionnels, mis bout à bout, par le nombre de lecteurs. La diffusion est principalement, vous le comprendrez, des diffusions qualifiées et des diffusions d'abonnement. Il n'y a pas de kiosque, mais chaque numéro est lu par 5 à 6 lecteurs selon les dernières enquêtes. Voici les 17 pays. Vous voyez qu'on est présent du Danemark jusqu'à la Finlande. L'Estonie est présente, la Hollande, je picore un peu, mais vous voyez les drapeaux que vous reconnaissez en tant qu'Européens. Et sur la droite, le nom des magazines. Il y en a certains qui sont pour moi assez difficiles à prononcer. Il y en a d'autres que l'on comprend mieux. Et vous remarquerez d'ailleurs une petite chose, c'est que l'environnement
d'une certaine manière, c'est l'étude du milieu ambiant. Et ambiente, c'est dans le sud l'environnement, et milieu, c'est dans le nord l'environnement. Voilà. Donc chaque magazine est un magazine professionnel, presse professionnelle, c'est-à-dire que c'est un éditeur indépendant. Ce n'est pas un magazine d'une administration, par exemple. Et par ailleurs, c'est un magazine, une publication qui est périodique, donc qui sort régulièrement. Ce n'est pas, par exemple, un hors-série ou un annuaire, etc. Et enfin, et on y tient beaucoup, il y a au moins un journaliste expert dans chaque magazine. Nous avons une information qui est analysée, qualifiée et rédigée. Nous travaillons assez régulièrement avec des salons, avec des sociétés qui ont un intérêt à avoir une couverture européenne et qui ont un bénéfice clair d'avoir accès non seulement aux journalistes et experts, mais également à une database, à une base de données très complète. Et nous avons, et ça j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore, une e-newsletter que vous trouvez sur notre site eep.org, eep.org, et qui est envoyée à peu près à 25 000 professionnels qui en ont fait la demande. Voilà, rapidement pour l'EEP. Et maintenant, 12e EEP Award. Organisé, comme nous l'avons dit, l'EEP Award. EEP Award, très rapidement, et maintenant je vais demander à Carla Silva, en anglais, qui est la présidente du jury. Je vais vous dire un petit mot sur les EEP Awards, qui existent depuis 10 ans, vous l'avez bien compris. Il y a 3 avantages essentiels pour avoir ce prix, ce EEP Award. Le premier, c'est la visibilité dans tous les magazines européens de presse professionnelle. Le deuxième, c'est d'avoir le prix lui-même. Il est légitime depuis longtemps. Et le fait de labelliser une innovation est un plus qui est nécessaire pour sa commercialisation. Et puis le troisième, et je remercie encore le salon Pollutec pour ça, vous avez un stand équipé, gratuit, sur le salon Pollutec. So now I will ask you to continue about the EEP Awards. Thank you and good morning. So I will say a few words about the 10th edition of the EEP Award. We had 65 entries this year from all over the European countries. And we had a meeting where we selected 10 of them. It's interesting to see that there are some sectors rising up, like sustainable construction and energy. And we selected 10 companies in September, Vienna, and the criteria were, above all, innovation, because it's an award of innovation, and dimension of the environmental problem, progress in solving it, and of course cost-benefit. And innovation, it's not, it doesn't have to be revolutionary. It has to be a better way to solve a problem with better results and with less costs. So I would like to say all the nominees. Please the slide, yes. We have Animos from France, BT3 Technologies from France also, CRE and CTP Air Pollution Control from Austria, Econation from Belgium, Hydro-Swiss from Switzerland, ION from Portugal, Separatech from Germany, Tau from the Netherlands, and Vito from Belgium. And now it's time to announce the 3 winners. And we will start with the bronze, of course. And just 1 minute. Yes. PowerPoint. Good.
The Bronze EEP Awards. Yes, the Bronze EEP Award. It's a technology to remediate eutrophication by phosphorus adsorption. So we'll see a short movie about it. And so? Yeah? No, up. Sorry. And then we will deliver the prize. No. The short movie, please. And Ewan, you Yes. announce Ewan? Thank you. Bravo. We'd Donc, like to call Mrs. Claudia Seal from Ion, Portugal. Oui. Donc le bronze, ION, on dit Ion, Ean, Ean. Merci. Maybe if you want to a short speech. Good morning to you all, ladies and gentlemen. We would like to thank the European Environmental Press Association for this award. This award represents a great opportunity to us. It represents a great effort and a great well, it's a great award to us. We are a small, very small company, and this great effort with a great research team and with, I'm sorry, I think I'm a little bit emotional. Well, this also represents our technology, a great future for lakes, lakes restorations, and also, we believe, a great future to our small company. Thank you very much. Merci à vous. Alors, on continue. Yes. Crescendo, And now for the silver. l'argent, pour And ceux qui avaient... the silver award goes to Hydro Suisse. It's a decentralized small treatment plant. And we will see Hydro a Suisse, short movie. SA. Hydro Suisse. L'acqua, una preziosa risorsa comune, indispensabile Water, per a tutte le precious attività common dell'uomo, resource siano essential for esse all human activities, sociali,
However, they are domestic, recreational, social, or productive. The use of this important resource involves the production of polluted water, which has to be cleaned before they use it. Lately, this operation became more difficult as a result of dumping of synthetic origin compounds, which are usually toxic from industrial activities. First need was to protect the water stream from eutrophication. That means that they were losing all the oxygen and therefore the life. Once they were saved, we focused on the improvement of this water and further protect the environment. Protect the water from a lifestyle became even more difficult on a personal level. Every day we invent new chemicals that end up sooner or later in the water. But how we clean water nowadays in the Italian part of Switzerland? Treatment systems of water in use today are based on three cases: sedimentation, biology, extraction of chemical. The entire process can be divided in 5 phases. After the water is brought to the surface by Archimedes screws, it passes through a first screening that blocks the solid material. A second screening, more fine, permits to remove other residues, and thanks to a special installation it also provides to take off the sand from the water. Water that continues its course in large tanks of sedimentation where the mud deposits. It will be then inspired from the ground of these big tanks. During the next phase, the water will pass through biological tanks where bacteria and chemicals will depurate it. And let's see, finally water arrives to the last tanks of decantation. Here the mud residues fall down and the transparent water will be released in the environment. This is the channel of water that then goes directly into the lake. Water is cleaned almost for the 95%. Our peculiarity is that in case of phosphorus, we remove it with biological methods, which means we leave bacteria works for us. What bacteria won't be able to kill will be removed with chemicals like ferric chloride. This treatment of water guarantees 95% of clean water, but it also has many inconveniences. The process of sedimentation requires large areas and long time. It also generates bad odors. SUPSI has found an innovative solution called Hydronet against this inconvenience. Developed in collaboration with the Federal Institute for Water Research, there exist already some Hydronet prototypes. One of them works at the Consortium Water Purification at Urbano. This new device consists of a flotation system. Opposite of today's situation, where we expected the dirt to settle to the bottom, we float it up and take off the dirt from the edge. This process is obtained from microbubbles that attach themselves to the dirt, and like balloons, they will lift it upward. That's easier said than done, especially if the water must be cleaned for 10,000 people in few square meters. We can sum advantages of the system in 5 words: space, time, odor, decentralization, and reduced costs. Hydronet offers a drastic reduction of time and space for water treatment. 6 minutes versus 6 hours required for a traditional system, and the 90% smaller area. Reduction of time and space that would permit even the decentralization of this little installation if placed next to a dirty water source. In addition, we don't have to forget the advantage of being able to be managed remotely. So,
How will be Hydronet's future? The future of this big establishment will be, first of all, to offer it to the developing countries like China, for example. They've already asked for it. Moreover, we can renew all the installations that are here in the Italian part of Switzerland. Not all, but some of these need to be replaced here in Switzerland and the European Union too. We'll see if even in Switzerland Hydronet will have a future. In the meanwhile, the research goes on. Il futuro della ricerca, che è quello che interessa la SUPSI. One of the most important things to SUPSI is the future of research, and our dream is to be able to generate electric power from the mud of depuration. This would be possible optimizing the process of mud treatment. We'll have power and clean water from production waste. Better than this? Merci. Hydro Suisse. Donc, bravo. Okay. Thank you very much for the EEP organization. And I have to thank my colleague, the team of Hydro Suisse. They can't present here. I very thanks for these results to Giorgio Annen, my colleague, to Roger Koenig, Renzo Longhi, and Roberto Colosi. Thank you very much. And now, finally, for the Gold Award, is going to a new concept of building. It's a modular building, but high-rise. And the company is Cree from Austria. Let's see a short movie.
Mrs. Christina Matisse will receive the prize. Thank you very much. First of all, I want to thank the EEP jury, the magazines for choosing us, and also I want to thank the ENEP and the organizers of Pollutec for receiving and for giving us the award. It is a great honor for our company, especially because it shows that people also share our idea of urban sustainable architecture and also our idea of sustainable building for a better built environment. And I would like to invite everybody who wants to know more about our life cycle tower, how we call it, construction system with timber hybrid for up to 30 meters and 100 stories, to come to our little stand in Hall 4. Thank you very much for this award. Bravo. Merci à tous. Maintenant, on clôt la cérémonie des EEP Awards. On vous remercie d'avoir été nombreux à la suivre et nous vous donnons bien sûr rendez-vous l'année prochaine. Mais...